야, 실은이 뭐? Heart Sutra. Thus did I hear when at one time the Bhagavan was dwelling on the mass of Vajra mountain in Vajrajagriha together with a great community of monks and a great community of bodhisattvas. At that time the Bhagavan was absorbed into concentration on the categories of phenomena called profound perception. Also at that time the Bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara looked upon the very practice of the profound perfection of wisdom and beheld those five aggregates also as empty of inherent nature. Then through the power of Buddha, the Venerable Shariputra said this to the Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara. How should any son of the lineage train who wishes to practice the activity of the profound perfection of wisdom? He said that, and the Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara said this to the Venerable Sharadutiputra. Shariputra, any son of the lineage or a daughter of the lineage who wishes to practice the activity of the profound perfection of wisdom should look upon it like this, correctly and repeatedly beholding those five aggregates also as empty of inherent nature. Form is empty, for emptiness is form. Emptiness is not other than form, and form is also not other than emptiness. In the same way, feeling, discrimination, compositional factors, and consciousness are empty. Shariputra, likewise, all phenomena are emptiness, without characteristic, unproduced, unceased, stainless, not without stain, not deficient, not fulfilled. Shariputra, therefore, in emptiness there is no form, no feeling, no discrimination, no compositional factors, no consciousness, no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind, no visual form, no sounds, no odor, no taste, no object of touch, and no phenomena. There is no I, no element, and so on, up to and including no mind element and no mental consciousness element. There is no ignorance, no extinction of ignorance, and so on, up to and including no aging and death, and no extinction of aging and death. Similarly, there is no suffering, origin, cessation, and path. There is no exalted wisdom, no attainment, and also no non-attainment. Shariputra, therefore, because there is no attainment, bodhisattvas rely on and dwell in the perfection of wisdom, the mind without obscuration and without fear, having completely passed beyond error. They reach the end point of nirvana. All the Buddhas who dwell in the three times also manifestly completely awaken to unsurpassable perfect complete enlightenment in reliance on the perfection of wisdom. Therefore, the mantra of the perfection of wisdom, the mantra, the great knowledge, the unsurpassed mantra, the mantra equal to the unequal, the mantra that thoroughly pacifies all suffering should be known as truth, since it is not false. The mantra of the perfection of wisdom is declared that yata gati gati paragati parasangati bodhisattva. Shariputra, the bodhisattva should train in the profound perfection of wisdom like that. Then the Bhagavan arose from that concentration and commended the Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, saying, well said, son of the lineage. It is like that. It is like that. One should practice the profound perfection of wisdom, just as you have indicated, even the Tathagata's rituals. The Bhagavan having thus spoken, the Venerable Sharadutiputra, the Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, those surrounding India entirety, along with the world of gods, humans, Asuras, and Gandharvas, were overjoyed and highly praised that spoken by the Buddha. So,
마선 재미 지라 바르진 마예명가 나게 공원이 소소라리 이지지 대승자의 용도자 자로 대야다 가대 바랑가대 바라 성거된 부대에서 대야다 가대 바라 성거된 부대에서 대야다 가대 바라 성거된 부대에서 년대시오서는 귀신이 진예시 전세강에다 로라 뱀버전어 람신이 직된 대로 verse from Adayada Nebetono Nabokune Nazonde Somba Nende Shenju Sembe Soche Sanje Kini Yumde Shate Kageden Shenjo Jo Gawa Meba Jemeba Chaba Meba Dameba Meba Domeba Kade Demi Dejeme Jeba Nishida Sobe Sanje Manam Ye Tamba that's all in that. So let's go through the Madhyamaka Karika.当然说。双杀去初步存在，他们这个的我那边逻辑用这个样的，台上这呢，朝地图机用这个样的，到地方呢，朝台湾台湾的，朝东岸面对不这个，这两个约的样的，是吧？但这里印度还是出入参谋了的。다와 된데기라 동해디 뉴동야지다 대화 마운동야지 다 탑시지 아니 취주 가져 야 나 취주 가져 된데기다 배주 제대기 하래 다 된데실로나 미로 차반에 송지기 밀리아 남주 심지어 둔두두다 면라지기 상당하지기 교대 견사의 자주자지기 상도지 용되게 하래. 전에다 하람 로동라 지 숨시 되는지 링리야 미다 삼르탄에 다 밀리야 강에 채베 그도를 아니 강에 즉 소수 동련 제모토야 강에 차인도잖아요. 네 지 가서 우리 군조 사로 지 간다베 랑니레 베 누도 채지기 지 요리스 다 될래야 이 겹줘야지 된대지 다 삼로 춤을 다 산제베 쇼탄에 샤베 있는다 자 된대 인도산에 아니 림베기다 최대디 다 춤을 제니다 된대지기다 로동라 카시도 심벌이 다 레벨로 해지 니야 거지 나래야 아니 천리다 추지 예 링네디디 다 신의 즉 다르체 아니 먼저 남주 말람 때문에 지금 라와께야 되죠 지금 추지团에 다들 사다 레부도 동용해 저기 그런 아주 내 나서 용자 지 도구 튕기배를 상으로라 주체디다 천리다 추제 야제가团에 디디 그 말한선 되든디디 몽구진 룹되기도 와. 자, 근데 인도 레벨로 하름다 니저스티링이야. 신의 지금 미 남주 자료들이 천리다 추제 야제 동야 코너 콘도 배야. 즉 다게 타라 당도 슈 디체 패지 대비 소지리. 제체식이 아래 이내다 보통 레르 세제 대대로 와. 다 들음 니슈버디기 매천에마 신의 지 뭐부 열게 그저 연에 디 셈리야 디기 정투하면 봐. 배는 뭐부 열게 지점초 대적이 아니 더버처를 줘야. 더버처를 신배 적이 아니
토관 남도 망투신 엔직직의 지 교부 임베 그돌라 지 김지수 참부샤체 이지체 대등의 지 김상식 거로야 문배워로 차베이나 에 신다서 차도에 대해 서로 문도스 배워 영에 되게 신다서야 건설 양안 소소 경로 다면서 토보에서 대해 서로 근데 지원되기도 가. 다 근데 그다음에 제 간다 뭐야 제 지고 그다음에 심리에 뒤에 잡혀야 매버지기 다 신의 것에 되어보시차 아니 맨주 trading 탈이네 심리 시디면은 중어 투되기야 봐 류기 중어 투되기야 봐 심리 시디야나 중어들이 녀바 중기야 봐 근데 그다음에 쟤네 다 천직변 안에 신의 심그 관리야 터나 싸워치 돼야지 영되기도 가. 자, 대대체지 야 신에다 뭐뭐 얇게 찌고기 맞아다 지금 생각 강에 세트야 배워 인도산에 신의 야 최대로 더나 처럼도 돼야지 영되게 하래. 다 아니 학벌 천지변 안에 최를 더나셔 말했대. 랑 생각 남샤리야 지금 더나치 돼야지. 자와 최 삼월로기 대바시기도 가. 대바지 생기 난게 시디야지 자진 찍을 거다. 아니 잠재시기야래. 이 생각 디기하기 교진직이라도 와. 아니 지 처음 미시베 통에 동해 용대하다 남자 용대버디 촉시된 거랬어. 다가는 지금 소수도 얼른 밑에 좀에 그도라 사바쳐거래. 쇠선쳐거랬어. 된들레도 와. 주로 참여나라. 저 디디 지금 sem리야 시디 용야지 답시식도 와. 다 이네 가서 지된 거법은 되게 취직이 나라 다 조조 지된 거법은 나라 옆에 이치 랭게 제제 치chen 삼보 다게 타네 엔다 가서 우리 그게 섬을 시디나지 이시 제지게 타바 다게 타네 다 섬이야 지 시디노야 디 캬바야래 전부리 디가야 미 싸야 먹고 그다음에 싸야 짜다 먹고 간다이네 소소지 쉬기 타네 직선리야 시딜레야다 셴뱅의 성로래야 통줄이에도 들어봐. 자, 다이네 지금 남sem그 남샤리야 지금 십제 딱한테 좀이 이지 대배토하는 누구여 인도산에 소소 sem리야 소주 대하게 삼六과디 시브랑 두고면도 봐. 다 지된 거 보면 민중의 주의들이 되게 또 이니 교든 깽게 타네 당연하지 sem두모 되는 아지 다게 셰인산에 sem과디 14로 또 삼당과 차로 사고도 산제배 쳐네 아니 동행 참월로 미시베 관계 총월이 셰인산에 미시버디 컨디지레 미시버디 컨디 세고레 디니 풍당의 컨디 풍도가 다 디디 14군 제시지 다 릉수고 태운 거야. 자, 디데 인도산에 들이켜서 천리고 나네 미 삼륜 도단다. 지금 sem그 남돈 담면다. sem 뭐지고 소용이야. 대주차디 다 지부게 컨디스치도 봐. 류심니가 빠라는 저 컨디스도 봐. 다 대주타로 신의 도나 사버치 레체. 그런 거 차잖아. 다 레벨로 하면 숨주 지고 숨주 지그링이야. 가다 천리고님도 투 아주 구두체야. 먹고 정되게 하래. 아주 낭배로 하는 차샤네. 낭배 천리 대전하려야 응감을 입고 샤샤여디 이내 들께서 천리고 타네. 응감을 입고 14고 더 셔야 돼. 패지 띵사와. 그거 부탁을 소리도. 나도 이리 배전한 마 샤샤 때랑 더 삼단데 거와. 다 리뷰주지 또또 연구하래. 다 천리고 뭐서 그게 차샤 딱제 천리. 그게 라트되는 지탄 시기에 인도산에 띵아서处理 판도샤여 되지. 다양한 생그 남샤 남돈 담면다 소소스 체례 그들여 봐. 디디기 겐 그들 신고여 봐. 배나 딱겐세하러 테마 딱겐세하러 찍든데기다 겐만 그 타는 요거 그들스 누구여 봐. 지드즈 체디 다 산제베 쳐나 44호래. 자 제리부터 산제베 최근 안에 즉 생컴 리베 천리고 샤샤버디 믹스 토나 체리도 봐. 저 니자로 판도여 되지. 어디지래. 지상화다 들음이슈
두릅 니슈베 매찬에 다 신의 즉 semgol 토나 사바치레체 다도 두릅 적집에 날려디어래 가 semgol 토나 사바치레베 그도라 말한저 미 출루 현다주의네 미 가소래 민정물이 대강게 랑랑 추규 gen장소리야 판도치야지 시부시 제대로야라 어떤 안도 산제병원에 차샤네 나도 뒤리 파면에도 산제비 추진해지래 아주 출루 들을게서 말해 출루 들으셔야 돼 녀로 사오시라리샤 진짜 이슈청에 이슈랑 전에 야가래 가지청에 가지랑 전에 야가래 나서 낭바 힌두나 야가래 낭바랑 소소 파면이 취되잖아 때부터 봐 더 들이 뭐 인도잖아요 다왕 한서 산제비 취해지래 소소 파면에다 산제비 취진해지 뭐 인도잖아요 한서 산제비 취 다고자야 돼 소소 파면이 제너로 다고제는 시시래 다들 다고제스잖아요 잘알 진도고 지금 레르스나로 디 에노고 디 안바나 주시되는 다고제야지 용거리데 디 말봐 최 다고제서야 돼 가슬러는 저 롱도니디 최임바 인도잖아요 롱도 다 템버디 나란주 심규네 로중체네 시전자버지다 시규 퇴의 연대지 셈을 창제제 도선다 다고제 구도가 사들이 이번 인도산에 산제베 초 로중체야디 시부지 개심부 차제 다 간다 셈감을 지고 거디 산제베 초르샤 띵서부르샤 개부샤르샤 So all living beings, including the small creatures, crawling creatures like ants and so forth, have this sense of I. And on the basis of that sense of I, we have feeling and of pain and pleasure, the pain which we do not want, and the pleasure or happiness we want. And then all the different religious traditions also are the means to achieve happiness for ourselves and to overcome suffering. And so all the different religious traditions aim at that. Since the evolution of humanity, human beings happened, human beings have been equipped with this special intelligence, by which we have a special intelligence to try to achieve what we want, happiness, and to try to overcome the suffering that we do not want. And in the beginning, around 7,000 years ago, when human beings faced problems, they started looking for some kind of a higher power. In Buddhism, we may call it the refuges. And so when human beings were not able to overcome the certain situations, certain problems, difficulties, then they looked for someone to save them or protect them from such fearful states. And therefore this idea or the concept of taking refuge in some higher power started. And then gradually the religious traditions also began. And it's been now several thousand years since that happened. And then around about 200 to 300 years ago, since 200 to 300 years ago, then science and technology developed. And therefore, people have been able to, because of these science and technological developments and advancements, people have been able to fulfill many of the things that they have not been able, they have been looking for or trying to achieve through prayers. Because so first we will have tea, blessing for tea. I continue.
And so through science and technology, people have been able to fulfill their much of the things that they want rather immediately, and therefore human intelligence and human effort has been focused mainly on developing and further advancing the science and technology. During the last 200-300 years. Of course, even though we have made so much progress, material progress, we can still see that we are not able to overcome human problems and achieve peace of mind, happiness that people have been thinking that they would be able to achieve through material advancements. And whereas science and technological advancements may have solved some of our problems, still the more advancements there is in the material world, the greater greed also happens, and then there's also suspicions among people, friends and families and so forth. And for example, sometimes what happens is when people were rather poor, then they would the family, the neighbors would be the neighborhood would be rather very peaceful and friendly and trusting each other. But then in a neighborhood, when one of the family kind of makes some progress and becomes richer or more successful in their life and so forth, then it seems that the other family members, other neighbors start getting more jealous about that with that family, or they become more suspicious about them and so forth. And then so this in a way is because of this material developments that has happened, which doesn't bring real peace of mind in people. And so even in the case of healthcare system and medical system, through the help of medical system, people have not been able to develop much peace of mind, and therefore these days, over the last decades, many scientists have started paying attention to the mind and how to develop greater peace of mind and all that, and look for this spiritual traditions. Although the scientists are of course not trying to look for some religious practice for themselves, but what they are looking for is how to develop peace of mind in society, in the world. And therefore the different religious traditions, of course, teach the practices such as love, compassion, affection, contentment, and patience, tolerance, and so forth. This is not what the scientists are actually looking for because of religious thing. Within the religious systems, there are those of the theistic religions, according to which the followers totally submit themselves to their higher power, God or whatever they call them, and in order to achieve peace of mind, their means is total trust and faith in the God, and and therefore in the theistic religions there's not so much explanation of the workings of mind and the various divisions or categories of mind and so forth very extensively, because they are based on faith. And then within the non-theistic religions there are those of the Buddhism and so forth. So because Buddhism, for example, doesn't accept a creator God, therefore what happens
what we do assert is that things come about as a result of causes and conditions. So through the law of causation, things happen, and because of that, we have to pay more attention to the mind, how the mind works, and what are the different types of mind, and so forth. And therefore, many scientists today are paying attention and taking interest in these different explanations of mind, the workings of mind, the different characteristics, the different categories of mind, and the subtle and gross levels of mind, and so forth, which are taught in Buddhism very extensively. And so in my own case, over the last 3 decades or so, I've been interacting with many scientists, and I found that there are many things which we can learn from the sciences, especially in the case of physics. For example, of course, in Buddhist texts there are mentions of the physical world, but then what is presented in science, because they do experiments and tests a lot, and therefore they find more subtle understanding or workings of those physical things, and therefore it's unlike the Buddhist texts where the physical things are explained, the particles and so forth are explained, but then it's not so detailed like the sciences or physics. Whereas on the other hand, so we can learn from what science has to say from the in terms of physics, we can learn that's beneficial for us. And on the other hand, in Buddhism we talk about the workings of the consciousness, how certain consciousness arise due to some dominant condition or the immediate preceding condition and the substantial condition and so forth. Therefore, the scientists can learn about these things from Buddhism. Of course, we are here gathered for this Dharma discourse, and our traditional religion is Buddhism, and so it's always better to stay within your own traditional religion, because conversion is rather problematic, complicated issue, and therefore for us as Buddhists, what we need to do is we need to preserve our treasure that we have been passed down from generations. And how do we do that? Of course, when you take care of, it's not like taking care of your possessions, your wealth and so forth. If you have some material thing that you have to be careful, of course you have to be keep it in a safe place and not to let go from your hand and so forth. But this is not here. We're not with regard to the Dharma. It's not like that. How do you preserve the Dharma? As Dharma basically is comprised of the realizations and the scriptural teachings. And so these are meant for transforming our mind. And therefore, in order to achieve that goal of transformation of our mind, what we need to do is preserve the Dharma through study and contemplation and meditation. And of course, in Buddhism, there is so much explanation and presentation of mind. It's so vast and deep. Yeah. 전에다 다 동네가 싸워대 아니 미시베 샤브레시 다 미시베 세야디 로이나라 아니 미시베디 간다 인댕기 아니 셰베 로치 게베 타네 아니 미시버티 세 미시버 세가 관에 미시버 대경기 중에 동해들이 세야지 선도 나는 지 말에 오늘 털도 탈바스도 전에 샘땡기 쯤아
타고 내고 다 생각 안 되지 시에요. 저기 인도산에 사어드 시베간에도 무슨 로데기도 봐. 다 안데 머리 집에 영시칠 두지 넘버 숨부다 넘버 두지 스님. 다 두지 숨사야지 두지 데레 다레 숨스다디 야나 류가 이숨기 레숨 야나 에네 선남다 선남마인바다 에네 미유의 레슨이 레숨 야나 지겜미기 루모데다 내가 전에 숨 간다다도 대야되샤 단 두지사 레달라 야 당연히 안데디 rabji nishu zoruwati anda karsa Buddha loben sanje jangi zawashirukun jaba ene Buddha palida nangliya anda di rabji di sungyu sane di samjode tangi anda chigda chingmudu di kandachi nyendu dewe da shungu wandu chene damba sajore chene da kanda di yana chunyi anda sungdeya di 태고 좀더 고 3월로 다 캘린더야 지기 양라준이서 디숭기야래 지라면 좀 되나래 근데 양라준이 남샤디 송대가 다 나버 영서로 넣어야지 사진데 인도한테 근디 땡제 양라준이 사게 땡제 사지 두제 땡제 다 될고 보시기도 와 세네다 두지 내가 좀더 공하게 야 개바도가 머리 공면진다래 좀더 공하게 개바요래 다가는 신기 랭은진야래 좀더 공하게 개바도가 다 디디야 좀된 남이 디디 생과지 개심을해서 자다 간다 이니 미시베 왕게 동년 두칭에게 레 아니 뭐 두치기야래스 다다지다 사미글레 연구리 다 타바도 털지집에 고만주야길래 연구를 하다 저자디 머리가 그냥 말와 산다 가다 15코에 동네요야기 레디디 미시보 좋아해서 다티체 뭐버두지 가인 모스 레데다게 조런조 당 조런조스 전에 그 깨네 찍네 찍고 균인 줘야지 자다 깨네 찍네 찍도 줘서 전에 류디 죽으면 현세를 봐 다른 거는 좀 미지디 시베 쇼데 류디 매 차차다 시베 그도데 류디 남식 털체 단 로댕이지 저상하다 깨워지는 지도 규승에 깨워지는 지도 로셔야돼 나 시베강 삼다래도 봐 다양 사고강 침배이나 왜 시베 건지지면이네 시베 배지 땡지 요구요래 저상 시베 신도 차여강 침배이네 땡 신도 차와지게 저상가 류리야 차라 숨쉬기도 와. 이 롤레 차라요 돼 봐. 류레 차외류다 라벨류스. 신도 차외류 셰기도 와. 산다와 간다 안데디 두지 겐젠스다 동엔 두징에기 레게 레디 에니 두지 겐젠기 에니 넘버 셰바 세네다 땡레나 주니기 양라 숨바 남시사 셰야 다 남시리야 레드기 박자 구시 쳐요래 레드마 키 레그 누바 키롱이디 류디가 레그 누바 키하면도 다 레그 왕게 류리아 류 섭다멘다디디 레드 저와지도 용기야래디 이네 그 레그 박자 구시 박자 고서스르잖아요. 강소 시베강도 봐. 그런다 두지 견전 넘버 6. 로넘스 주번 요루스. 제네다 텐드렐 넘버 7이야. 레 사네. 레 사제 랭각베 테마타들라 레기 박자 구시 시베디 규두 가서 주싹베 네고다 시바체니 규득 남시스체 다디 편지 편지가 하나다 가서 니르체가 소스다 간다 디디 펜베 제부메베 커두기 아니 시바디 제득 남시스체니 간다 시베 귤테네 다 시기요래
단 디다 셰베과디 직레구도와 다 달라 저런 거는 아데 산제베 슝나리야 여더메사 타자디 라 제지게 참아유미가 도네 유미 타적으로 와 매버 주야디 제지게 참아민도 세네 된데가 도네 그 조이고도 와 지금 능로 몸이고 사로 미나 몸이고 사로 지도 셰인도 자네 제 간다이니 그 주지게 참아요 말이 사로 야나 그 겐더미베 참아도 세네다 디가 아니 조이고도 와 대성도 마세베 산제베 슝나리야 참여고 소윤도 자네 참여 제부스네 참여 제부 파도 최베 다 파도 마셔베 참여 제부스로도야 내주지 가가래 다 안다디 파도 최베 참여 제부시야 있는 자네 응원도도 넬리사 주제 참여 제부시야 있는 거래 하람 대성도 마세베 나라도 전부린 디강기 지 그러나 도구 담송구 참배 지금 다 그러지면 이네 그 침마 지신진 용알라 더버여는 지지 침마 지신 용알라 대 주야게 탑시디 뭐여내줄 잠바스고로 realistic 지 뭐여내줄 잠바시기 용알이야 뭐여내줄 셰고로 자자가 나란스 지금은 도구 담송구 참배 미지지기 되전 주야 되디에 간다 참여 쇼고 도되기도 와. 공무원 내수도 시. 공무원 내수 셴베다네. 공무원 내수를 잠바지 탑람 차이온데 애니 제부도 미행도 와. 제부도 좋도록 와. 공무원 내수도 마신. 공무원 내수 마신베 거도라 진 주지기 탑시 뒤에 공무원 내수도 마사바지 탑시 제인데 가서 그게 탑시 양다고 중요한 말 봐. 공무원 내수 차상 또베 관에 연구야 말 봐. 그래서 딘데인도잖아 되베튼 루토금도 봐. 그래서 딘데인도 가다지 되베튼 가는 있는 비게 세면탄에 죽어야지 저도 봐. 그래서 딘데인도 세면 제부서 자좀 쉽시래샤. 딘데인도 참았을때 다 탈도는 여드메 샤인도 셰베간에 상당주로 봐. 제식 로직 로티 지들 샤워는 시 되는 내 여버지면이나 근데 주직 참아여 버래. 주직 참아여 버인도 거의 여버래. 다 주직 참아면이나 남도고와 그 조다시부치기 아니 이메이는 다 심주제인도 자네 주직 참아요 말에 자 딘데인도 남배숑 나라 로다를 니셴 군드 로다 사직다 아니 존도 로다 사시기도 와 로다 니셴 코레 가르시고서는 강다 가인네 뭐였네서 딱다 잠바지 로지 깨베타네 아니 죽도 랑도 체과하고 셰기가 So, we are on verse 1, where it is obscured by ignorance, and for the sake of rebirth, we create the three kinds of actions. So, all the suffering that we experience are said to be created or by that of ignorance, not knowing the reality as it is. And therefore, if we wish to what we need to do is, in order to overcome the suffering, we need to go to the root, which is that ignorance. So in order to eliminate the ignorance, we need to do so by understanding what goes against it. And so in order to the opposing factor has to be developed within. The opposing factor of this ignorance is that of understanding or wisdom, something that knows things. And therefore, by knowing the reality, you overcome this ignorance. And then through
that, you also overcome that of suffering, which is brought by that ignorance. And therefore, ultimately, we in Buddhism we talk about that of the cessation or liberation. Liberation is also something which the state whereby you have overcome all the different defilements in your mind. And so when you overcome the defilements, completely uproot the defilement from within your mind, then that is called that of liberation. And so here you can see that all these, from all these, you can see that the importance of the mind or consciousness in Buddhism, how it is important to understand mind. And then next, with regard to the three kinds of actions, there could be the three kinds of actions that are done through your body, speech, and mind, or the three kinds of actions which are called the meritorious, demeritorious, and neutral actions. And so there may be different interpretations like that. And it is these actions that construct existence, that propel us through transmigration, it says. And so with regards to this particular verse, this chapter on the 26th chapter, which is about the 12 links of existence, Buddha Palita, in his commentary, which is Buddha Palita, says that the Master Nagarjuna is here actually dealing with the 12 links of dependent origination, which is in accordance with the that of the Shravaka schools, Shravaka Yana, and therefore this presentation of the 12 links that is done in the 26th chapter is something which all the schools of Buddhism, the different philosophical schools of Buddhism commonly agree. And therefore what that dependent origination in terms of the 12 links of existence has to do with that of the conditioned things. So dependent origination in terms of the conditioned things or produced things. So from that point of view, that of the karma here is said to be the karma, and and so you have to understand the different interpretations or understandings of karma and ignorance according to the different schools of philosophy, schools of thought within Buddhism, and therefore it's important also to understand the differences of the different schools of thought as well. And so with regard to the karma here, which is termed as the volition, of course, merely creating some action doesn't mean that we are creating an action for samsaric existence, because there are some actions which you create for that of higher attainments and so forth. And so the actions that are done to they lead us out of samsara are not dealt with in terms of these 12 links here as such. But then the action that leads us to cyclic existence is that done by or created by that of ignorance. And so because of these actions that we create, what happens is the text says that propel us through the transmigrations. So transmigrations here, of course, when you talk about transmigration, we are not talking about how the body carries on from this life to the next and so forth, but it is mainly that of the this has to be explained or thought in terms of the mind, consciousness of mind. And within the mind, of course, there are those of the very gross level of mind, and then
slightly subtler and a very subtle mind. And so according to the base or the support of these different states of mind, you have these different subtleties and degrees of subtlety within the mind or consciousness. And similarly, because of the subtlety and degrees of subtlety within the body, of course, you can talk about the various gross body, subtle body, and the very subtle body, and so forth. And so the different subtle and gross states of mind or consciousness arise from these on the basis of these different bases as well. And therefore, in the second verse, with volition as its condition, consciousness enters transmigration. So here, when you enter into a transmigration, or when you take rebirth, what happens is the karma, or the volition that you have created through ignorance, is carried on. This karma leaves its imprint on the consciousness. It's not so much that your body carries the imprint of the karma. Of course, we can say the different shapes, different colors, different features of the body are because of karma, but that is not to say that the imprints of the karma are carried by the body, but mind. And so the consciousness carries that of the imprint of our karma, the volition. And then within the consciousness again that carries the karma, there are those of the causal level of consciousness, which is at the time when you create the karma and before the next rebirth, and at the time or within the context of what is called the propelling karma. This is left on the consciousness, and then when you take rebirth again, that consciousness within the cycle of existence is the resultant consciousness. And so from this what you understand is that the karma is carried on this mental consciousness, the mind or the mind stream, and therefore, on the basis of that, we have to say that the consciousness carries the karma, the imprints of the karma. And generally speaking, when you say something is there or not, you have to be able to say this, whether it is an object of valid cognition or not. 다 무득비 슝나로라 겨왕것이 셰기려봐 지나다 겨왕것이 셰인데 겨왕하면 들고 지금 다가는 식의 레기 박자 고사시다 다 다디가는 삼다나 드려래 산제베 풍불의 된셴베 다야 말이스 자 다세한디 풍불의 때네 다셔시레스 세상 풍불의 된셴베 양가와 지기 가소를 그게 뭐비셔지 매버래. 딱 뭐비셔 소리가 그래 양가같이 매버래. 자, 근데 인류다 다 다라 통모 유미게 시리잖아요. 다 가는 때는 딱왜 풍부지다. 사과 남식이 풍불로 통모 유미가 하나 싸운다는데 다 다라 통모 유미 싸운다는 줄 봐. 너다디 다 경험하면 들고 너네 치면으로 써야 돼. 남식이 아니라 싸운다는 거야. 자, 다 남식을 때네 셰베 귤을 때네 아니 다 사지 다셔마도 셰베 귤 로스샤니 다안들이신 조수야 매대지 근데 인도 다음에는 나고 용서로 손대한테 대강 삼던 게 아래 다 랑게토 코로 술도 배 즉 자스도 되지 야 말이스 어디 숨겨 아래 자 근데 인도 다 셰베 때네 셰베 균간에 아니 다 경험시 셰고도 와 다 경험시 삼다데 셰베 규스르도 셰바사디 치응업을 잘 서로 셰제 아니 드라지 말바다 그 셰바스잖아요 세좀 직좀 차되게 하래
다 세점 직점 녀외 등이 대 거라 끼지치니 균투니 용되겠지. 그래서 드레인도 아주 벽에 나로라 시규 사디 균구타리. 다 드레인 버전에 영상기 등이 깨지 발을 맞춰서 용돼야지라. 아니 쉐베 규서도 와. 다디 용야의 가르슬럼나 쉐베 치 숙쟁이 쳐는 신체니 누구도 와. 교야 여버되게 가르다 때문에 교여버되게 따때 말아. 배는 숙쟁이 쳐 배는 가는 류도 샤샤나 그 요줘야지. 그 교도 깨는 때에 인자 요조 되게 와. 교도 깨는 뜻이야기 교들 교니셴이. 다 류슈고 다한테 tender나 주니나 거시 tender 주니버 거시 tender 셔대야기 쉬워스르자네 풍부 균체버 쓰고 류지 풍부 균체버 다만 미류는 좀 샤샤나 미류 다 가서 봐 남시 다 남시 벌니 다 로찬르드 다 미류기 슈고도 도치 물어 다 거에 게거 된지겠다 가서 그래 주원줘야 직도 주어락 봐봐 다 된지기 주어락 봐디 영야디 다 지단샤베이나 거시슬도 풍부 민징 현도 교어데 가와 풍부 리균 차버디 다 수지 풍부 다 류기 리균 차샤버디 아니 나 추어선 시여와 자상가 그 추어디 무엇에 대비 교어디 영야디 거라 교어 갈리 더대야지 타네 영거로 와 배나 로직 나라로 통대하긴 교어디 나와 중니 나라 베베베베스는 다르는 저대로 다 샤부지기 난기 교어디 추주 리지난 저대야 추주 리지난 교어디 가르쳐 리지난 저대야지 교어시 용으로 다들 잘하다고 쓰거래 아주 헛헛 통구야 말이지 너 삼다나 다 교어 통대야디 끼지끼지 교어 예배 시즈디 더네 통대하고 무엇에 대비 교어도 중보를 마도 끼지끼지 교어를 하시 매나 통대변 교어디 용통 말아 자상가 다 끼지끼지 교어디 가래 중보를 쓰려나 통대하게 배다 무엇에 대비 교어 첨부도 되었으니 개진지 차니 개진 차병이 루북이 교어 첨부해야지 용으로 받다 다한테 끼지끼지 교였으니 개진 루북이 차병원의 중앙 멤버래 그 령이 깨지기 규코래 깨지기 직배 등이도 깨돼요. 자, 드레임의 인도산에 깨지기 직배도 뒤쳐버려있어. 자, 드레임도 뒤신 책은 깨지마 생각돼야지. 규진기 깨버지 인신자라 깨지기 등이래서 깨지기 규라지래 센데디 셔버. 자, 드레임도 셔버디에 교드라 여더버디 뭐서 되면 교와 안주 냠용고 신기도 와. 자상가 뭐서 되면 교원줘야 여더버디 셔바 끼지끼지 교원주고 여더버지 다 최티그러 봐. 자다 끼지끼지 교원줘야 여더버디 가리 잡으면 규잡으러 봐. 그래서 셔바 천배 끼지끼지 교원주가 뒤에 삼으로 규이 상완자인 것이 다 쉬어도 와. 다 규이 상완자인 데서네 대 규디 삼스담이나 세지시진 써야지다.年龄 규사지 니도 와. 세지시진스럽도 드레부디 깨알라 판도게 드레부 모 민중에 된지지라 세지시긴스 년린스르잖아 드레부 깨알라 판도야게 두소드체 터도 거래견 소인드잖아 두코라 드레부 모 유종에지라 아니 년린스스기요래 년린이 교스 다치 수진리네 년린이 교 수진기 최를 구여바 이르잖아 뭐불로 통에 탐매 세니 오모 십제변한테 송도와 다시 돼지들이샤 배는 다된 거란지 류디도 차샤네 류디기 제유야도 스테이지메이나 리균한다다 밀차고 센다 되는 고수에서지 미 류기 리군 고수야 소리래디 그래 제기 균집에이나 다 로베드 가서 저 틈분 권에 제균 여댕에
타는 점을니 토마 차이르잖아요. 빅뱅스잖아요. 다 바케 첨부 시부지 용되게 하래. 뒤뒤급네다. 다된 아주 류디기 제균 참여관 상담이나 뒤뒤내게 되지. 대양 맞제 바케 첨부 중요야 돼. 거라 지금 깽기왕이 바케 첨부를 마도 깨매봐 바케 용 말봐. 저상고 깽용야게 야 뒤진도가. 야 수진기 쳐도가. 그래서 뒤뒤인도 수진기 제균을 토마매 그래. 어다 되는시 셰바 계지계지 줄때야기 다 규이 샤완쟁기 셰바 뒤에 그런 녀링기 다 셰베 모르 주run지 고기가 있는데 수쟁기 쳐지기 셰베 모르 줄때야 말해 대신도 셰베 쳐지기 수쟁기 모르 줄야서디 가오래 사들이 뭐 있는데 다 세리상 그 더니기 런신쟁기 제부 셰바 뒤 계지기 규디에 세리상 그 더니기 규 링저 규지기 어다 진짜 이번 인도산에 셰베 토마샤 수기 제균의 샤 제균 토마샤라 카오르 되는신 셰베 균 토마샤라 카오르 토마샤바이나 셰베 계지 당부디 아니 미트비 귤이 겨 칼랑 거치래 자 근데 인도고 마대쳐도 와 다라는 게 트비 귤이 예고 그랬어야 돼 가르스럽나 춘이를 쓰기로 마도 데려 주시샤요 말에 배나 중앙가 여대부터 가르스럽는 춘이래 다가는 신기 세미 팬보다 나 세리等이기 녀지들 가르쳐 춘이를 쓰기로. 그래서 디레이버 이르산에 짜바체 이르산에 리고 시권에 짜워레스 춘이지르고 식세. 다 춘이 데이터네. 아니 그 교도 깽기 때네 로댕에 리들라. 아니 데베릭 버슨 식세. 다 최소소소리야. 다 장르 소소소 믹스가 누버지 예배 이르산에 누베 차와치하게 저거를 싱업이 있느니 세미 편부 있느니 자가 누버메다메다 여대바 셰바 있는 셰바 소소를 누버다메다 여대바 디디 차와치를 버서시 디디 실샤베 탈라 다 팬더 뇌기 계시샤 윤두산에 디보도 팬뇌 계시 가게 요마로 그 춘이를 했네 디 팬뇌 상에 계시 매봐 나가는 신기 때베지 것이니 교도 깽기 저부지야성에 대해 그 춘이를 마도 그때 팬도 계속 시험도 와. 응외변내수 인루 시거마도 다 저치베고 자소수 느버디리 그런 거는 시거마도 상당히 시험도 와. 다 태주를 가는 말레는 다 상당해. 니잖아 팬윤디도 니잖아 나바티도 진짜 인상 아니 나바용야기 교도견 디든디지 진짜 인도 대 있는 독서 제국이스. 팬베런신디 다 교도견 들으자는 연구여배인데 교도견 이도 죽고 있습니다. 또 랭도와 태주가 랭도와 다디디 그 시즌 춘이 그러다다 작은 네버다 지금 뭐 소소 셰레게 캬버디디 셰베 타올라 아니 교도견 그 타네 교원주고 여배인들잖아요. 교진 대베 전시베이나 교진 체도년에 쪽 민대베 전시나 교진디 체도년에 봐 뉴르다 매버서야 또 답시지야 되래. 그래서 드리면 인도 셰베 균 고샤오 좀 샤카오래. 그래서 드리인도 다 셰베 시규사 치코라토네 셰베 균전 지금 뭐지? 다들 도움 해봤지. 다 드는데 아니 셰베디 아니 가서 그게 레기 파샤 구시들이 디니 겨워지면디 라이언 그레스다 도스는 겨워지는 지도 교도롱한테 데레스 대대비 셰베 교를 때는 딱샤베 나 강사디 다 디두뇽에 들어봐 디두뇽 스자는 셰베 갈삼다 알아봐 셰베디 강 셰베 들 때는 딱샤베 다디 셰베 뇽인도 다디기 뇽 찍을거다 와 어디 내리셔 So, according to Buddhism, there is no assertion of some
there's no assertion of the person or a self which is different or separate from the aggregates, the psychophysical aggregates, whereas in the non-Buddhist traditions they do assert such a self which is different or separate from the psychophysical aggregates. And so in Gordon Buddhism we do not assert an individual self which is unrelated to these five aggregates, standing alone sort of self. And in fact, when you that of the self or the person is said to have no beginning. So whether a person has no beginning or not has to be checked, whether the constituent factors that make up the person has any beginning or not. So a person is basically comprised of the psychophysical aggregates, and when you check whether that person has a beginning or not, you have to check whether the consciousness, finally the consciousness has the beginning or not. And so since if you check if you check into the consciousness, then what you find is that the consciousness itself has no beginning, and therefore the consciousness is something which is the basis for the designation of a person. And therefore, since that consciousness, therefore, in Buddhism, all the schools of Buddhism, in fact, say that there is no self. The selflessness theory is something which is asserted by all schools of thought in Buddhism. And when you check whether there is a beginning to a person or not, we have to look into the past and future lives as well. Whether there is a beginning in one's life or not has to be checked, whether there is a beginning in the consciousness, the stream of consciousness, or continuum of consciousness. This consciousness is something which has the characteristic feature of knowing and luminous, the luminosity and knowing. And so such an entity which is merely knowing and luminous, whether it has a beginning or not has to be checked, whether so in each moment of the consciousness, what you find is that the consciousness changes from moment to moment. And so because of this, you have a stream of consciousness within yourself. And so this continuity flows without any without ceasing. And so you see that the consciousness itself changes from moment to moment. And because of that, you have because there is this continuity, from one moment to the next, continuously. You recall such such a thing as a mind or stream of consciousness, and so this mind, of course, changes moment to moment, and this change is because of its causes. So because the previous moment serves as the cause of the next moment of consciousness, therefore you see the change happens because of that cause. So the changes happen because of causes and conditions. And within the change there is a very obvious change, or very gross level of change, and a very subtle level of change. The gross level of change can be understood in terms of the 12th link, which is that of the aging and death. So aging and death happens because of these the causes and conditions. And what happens is when you die, when someone dies, what happens is the death is that state of a person where the type continuum of the person from this life has come to an end. The existence of that person in this life comes to an end, and therefore
when the consciousness leaves the body, in other words, as a human person, when this consciousness leaves the body, then you are called a dead. The body that is left is called a corpse. So then you are dead. So this death comes from because of this change throughout one's life, and change in the sense of aging. So aging is that of the aggregates maturing and changing to another state. And so in this way, within this change, of course, there is the gross change, which is obvious to us, and then there's also a very subtle change, which, for example, you live certain number of years. So each year is made of several months, 12 months, and each month, because of made up of weeks, and weeks made of days, and days of hours, and hours of minutes, and then finally you come to the very the seconds and milliseconds and so forth. And so this the change that happens every moment, every second, is a subtle change, and therefore this subtle change happens. Because subtle change happens, we see the obvious change, which is obvious to our eyes, and the manifest kind of change that is seen, like death and aging itself. And if there is no subtle change, you cannot see that gross change as well. And so unless and until something is faces or encounters very abrupt sort of obstacle for its existence, which makes it non-existent, which brings the end to its existence to an end, which is that of in a way gross sort of change. All the things change because of this momentary change. And the momentary change comes from causes and conditions. And so everything, including the mind and others things which change momentarily, are brought about, and the change is brought about in them because by causes and conditions. And within the cause, of course, again, we have the cooperative conditions, and then the substantial cause. Substantial cause, these cooperative conditions are those factors which help in giving birth to something, but doesn't actually change into that object, that effect. Whereas the substantial condition or cause is that which is the primary cause of an effect, which changes into that effect. And then, for example, in the case of our body, it has its own substantial cause, and its the different cooperative conditions for its called birth. And therefore, when you check whether there is a beginning to this substantial cause of the body that we have or not, in Aryadeva's 400 verses, he says that there is no beginning to such thing. And if you look into the beginning of this body, the substantial condition or the substantial cause of this body, of course, we can trace it back to the Big Bang. And this body has its origin or source in that Big Bang. The Big Bang also has its causes and conditions, and therefore there is no beginning to this substantial cause of this body as well. And then with regard to the consciousness itself also, just as the physical things have their own substantial cause, likewise the consciousness also has its own substantial cause. And substantial cause of the consciousness cannot be something which is physical, nor a physical thing can have its substantial cause as that of the consciousness, which is luminous and knowing. And so it's very difficult, if you check into the beginning of this consciousness, it's very difficult to posit a beginning to this.
Because if you posit a beginning, then you would have to take some kind of a physical thing as the beginning or substantial cause of consciousness, which is not tenable. And then with regard to the consciousness and for example, the elements, the 5 elements, the fact that we have the 5 elements is something nature. And similarly, the fact that we have physical things which are matter, inanimate, and then the experience that we have, which is that of the consciousness. These are all. Why are these things there? Is something we can say they are nature, and. So when you do some kind of analysis of things, we usually have 4 principles of, we use the 4 principles or reasonings. The first is that of the principle of nature, which is to say that things come because of certain things are there because of nature, and so. And then, such as the 5 elements and the consciousness and so forth are there because of nature. And then there is the second principle, which is called the principle of dependence, which shows that of, which is talking about that of the effects being brought about by causes and conditions. So effects are related to or dependent on their causes and conditions. And then there is the principle of function, or which is to say that all these substances, the materials, in the external world as well as consciousness, have their own potentials to give rise to some effect. And so from that point of view, each has their own function. And so and then there is so with regard to these 3, the principle of nature, dependence, and function, we do not have to talk about morality or being whether the things are ethical or not, and or good and bad, all these kind of things, virtuous and non-virtuous, because these are something which happen by nature or by its own potential, and because of the dependence on causes and conditions. Whereas when you, based on these understanding of these principles, when you say whether something is beneficial or not, whether something is right to do or not, whether something is harmful or not, then you come to the 4th principle, which is that of the principle of evidence. And so, because you see something, certain causes and conditions bring some kind of good effect, pleasurable effect, and something which is desirable, then you say these are good. And whereas others because they bring about some harmful effects, therefore you say they are bad. And so, on the basis of these understanding, you talk about the evidence, the principle of evidence. 다 들으께서 당에 들으께서 신의 지 셰바 장장 다 정다 전이 레벨 파 요주에 되어 다 들으께서 신의 직다 야 내주 사버시다 니무도 와 자장가 그 레벨 파왕 중요지기 셰바 사지 다 셰벌 차라 먹고 싶은 거로 받아. 셰벌 차라 먹고 싶지. 배는 안 좋다. 무엇 배는 아주 용돼야지. 세듀그 내고 셰바. 밀음은 내고 셰바. 지니 투구에 내고 셰바. 뒤도와. 개 내고 셰바. 다 셰바스도 유세신 리버티 패지 셰바라고 원도 셰베 소리지. 다 차로 마치면 그들이 양 코르코레 지금 그게 지 유나로 샤야지 요서래. 배는 뇽을 다 가져오래. 왜 치외 내거기 치워서 뭐도 집에 내거라
동니 무슨도 또고 때문에 유난전세 송도가 제가 드린 인도 그 시바 코로코를 먼저 시리즈로 전에야 남유기다 지 유기 넘버 때도기 대 남쟁기 영어로 싸우시게 돼야지 다티시바라고 원진 배시기여서래 다시바 차로 돼야지 디소소 수직 넘버디 나와 차단데 메다메다 유도지 배시 도와 싸우들이 이르잖아요 먼저 시바 차라 해봐도 가서 강섬 니리 쳐야 나는 아주 냠냠 끼기 하러 와 자, 다든지 시바마 차로 침배 그돌라 시바디 폐질 지 레벨 자래 고또 사지 랑종 소리지 폐질이 다 더둘디 치외 내고라 다 벌거 말이야 더 무슨 용어 되기도 와 멤버团的 대비는 다 닝유야 가서 닝파야 띵가 닝파야 가서를 그게 가봤다가 등 통도시 나로라 차줘야 되는 가족이야래 차줘야 되는 가족은 레벨 신주야래 자 레스상도 신주야래 다 되지 시바 댄싱에 그 매바 인도잖아 다 시바 매바 차줘야지 샤워로 봐 자 풍부님 뭐 마셔 제제 무튼의 둔자 직니 숨든데 등에지 영되기도 와. 자 벌거 완전 생리부 가셔야 돼. 당시 치기 어렵다. 그렇게 님 세신백 거. 자 디지털에 지 시바 레벨 잘 때네 개바 좀 멤버지기 그 시리 녀에 등니기 시바사지 수두지 되지. 시바리야 트레이닝 chen 시바를 그게 장다전의 용도잖아요. 시베 니버고 슈슈 철심에 있는 디 레자를 수 주었던 게 되지. 그래서 통되도 와. 엔다는 이 경험을 정해진데 용되기도 와. 나 경험을 정기 스스로도 야 때문에 미미신 겨서 직시생에 메로데 가셔 먼저 전에게 세부 쉬우지 경험을 전되는 용도가 와. 나디 류디 경험을 잡아봐 셔서 다 시베 때문에 경험을 잡아도 내용이요. 저들이 인도 시베 규사지 캐만하나 몽구직을 랭게 못해야지 시베 규지 캐나바이나 yan 대셔 망게 돼야지 배시래 저들이 뭐 인도 다음에 시베 규사다 디직 시베 디직체 다되네 네 뭐래 자다 시베 님십자디 그렇게 해서 직다디 생리고 직지기다 신의 시베 관리에 님십시대 직체되기도 된양가도 와. Therefore, accordingly, what we do is we try to gather the causes and conditions which bring us desirable effects, and we try to avoid or lessen and decrease and overcome the causes and conditions which bring us undesirable effects. So, all these are they're related with that of mind stream, continuity of a mind, which, in other words, carries on the imprints of one's karma. And so on the basis of this continuity of the mind, we designate a person who experiences suffering and pleasure, happiness. And then today, unlike in the past, scientists even try to check that. Scientists have done some experiments and by giving training to the mind, and they have found that it's not the mind is. They find what they find is that there's something which is different from the neurons, which is called consciousness. By giving training to people, what they find is that the training of mind actually makes change, brings about changes in the brain neurons, and therefore, whereas the scientists have believed that neurons are consciousness, today this idea or concept is changing. And therefore, what they find is that there is something which actually dominates the mind.
which is to say there is the consciousness which may be separate from the brain cells. And so within the consciousness, of course, we have the gross level of consciousness and subtle level of consciousness, gross level consciousness during the waking state, during dreaming state, during the deep sleep state, and during fainting state, when you become unconscious, fall unconscious. And within the consciousness, of course, there are these, the consciousness usually is defined as being luminous and knowing. Maybe this is in terms of the gross level of consciousness, because when you go into the subtle consciousness, the consciousness itself has its own some sort of called perception. For example, it is said in the text that when you reach that of the clear light of death, the subtle clear light of death, there is an appearance to the mind as if, which is very similar to, or which is like that of perceiving or cognizing emptiness directly. So it seems there is a way of appearance to the mind, unlike how we see things with consciousness, unlike the gross level of consciousness. When you go into the subtle level, it seems that the subtle level of consciousness is something independent from the that of the brain cells. And then today what we find is that according to science, of course, when what happens is when the heart stops pumping blood, then the flow of blood stops, and when the flow of blood stops, when the flow of blood to the brain stops, and the brain there is brain death, then that is considered as death. But a strange thing that the scientists today find is that through the experiment is even after the brain death, there are cases where somebody's body remains very fresh. And so, of course, this has to be accounted in science, and so people are doing some research on it. So this shows that even after brain death, of course, there is consciousness still living in the body, and scientists are actually doing experiment on this, checking this. And of course, we have also people who remember past lives. Of course, everybody who comes and say they remember past life may not be telling truth. Some may be telling lies, but then there are people who really remember their past life very clearly. And so on the account of this, we can say that there is some consciousness which comes from the past life. Without consciousness, there's going to be very difficult to explain this. Dezutari Kongai Shabadidi Laza Kuju Jamni Shabadidi Yadi Pajire. Ta Yilu Ganpanduzane Pajir Yilule 공의 시에 장배 이루지긴 걸 봤다. 반은 미국 숙통니 통디 장배 이루지긴 걸 봐. 다 된데 공의 시를 맞대버 제시. 그리고 이루 코랑 간에 용대 직도 와. 다 이루 코랑 간에 용대도 되디. 아니 그 레벨 레설이야 패지 저여의 연구들이 이내 그 패지 오토노믹스로 그 랑종소로 패지 열성기. 저자 이루 코랑 것 때문에 정다 제일이잖아요. 아니 레설 파한 주원들이 용대도 패지들이 신의 레벨 뒤에 참여가는 유언줘야 돼. 누구도 싫어야 돼. 이내 log light 다 외럽는 식이 요요 말해. 쉐베 이루 쉐베 격세디 패지 그 로는 신기 레 도메네 패지 그 도요래. 그 하는 숙제면서 그 저거야 개빈도가
지랑 그 된데 사바상 그 된데 간 로티 죽죽 여러 봐. 로티 샤잉 여러 봐. 선데 인도 레벤 주얼 때네 일을 끼고 주나 하장 여부 일로디 달라 때네 대외 레전 주에 배지기도 하고 그래. 상당 dom도 Of course, the sensory perceptions that we have are dependent on the sensory faculties. And so on the basis of these, or dependent on these sensory faculties, the sensory perceptions arise. But when it comes to that of the sixth consciousness, the mental consciousness, of course, within that also there are mental consciousnesses which arise in dependence on the sensory perceptions. For example, when you see something with your eyes, that consciousness which sees the object also induces a mental consciousness. So there's that kind of mental consciousness, and then there's another type of mental consciousness which is autonomous from any of these sensory perceptions. And so these autonomous mental consciousness are not dependent on the neurons, the brain neurons, nor are they dependent on these the sensory perceptions as others. So they are autonomous, and therefore, because of this, it seems that because there is this autonomous kind of consciousness, the sixth consciousness, mental consciousness, therefore, it is possible that it can actually affect or influence the brain cells and make change in the brain cells. And in science, they talk about the speed of light, and whereas the change that happens in the brain cells is not faster than the light. And therefore, if we have to say that the brain cells bring about consciousness, brain cells actually are causing the consciousness, then it will be very difficult, because compared to the light, speed of light, the brain cells, the change that happens in the brain cells is very slow. And so for something which is slow, they cannot actually give rise to a very fast moving sixth consciousness, mental consciousness, a very subtle consciousness, which in fact moves perhaps faster than the speed of light. So don't you think there's something about it? Someone is asking. So, with regard to consciousness, within the Buddhist philosophical schools, there are those who assert only one type of consciousness, or 2, or 6, or 8, or 9. So, 다른 유형의 조차리다 우마베다 좀더 숨어있나? 다시 봐. 우마베 좀더 서려다. 다가도 좀더 조차야 돼. 샤비는 더 자시로 더 공부 샤비는 더 조들이 심 시바处理. So, according to the Madhyamaka philosophy, for example, this the text, Nagarjuna says there are 6 consciousnesses. 풍부감들 시가래. 다 수증기 풍부들라 수기 풍부세. 다 수증만의 셰베 등이 두시 서로와 두시 되네다 두시 심중주자 먹고 주도 안 이거다 디디기 두시 되네 넘버 셰베체니 다 디시부들라 민시 풍부스. 그래서 될이야 저한테 느리다 가다 부모가부터 숨겨야래. 다 민도 수야와 쳐야 돼. 야 숨이 감도 잘라. 야다 풍부 실 때네. 가서 그렇다.
풍부를 때는 다 유도잖아요. 풍부 실을 때, 조 풍부 실을 때는 다대야. 민시 풍부 시부터 때네. 다 조조 이기남시 되게 러차리인가. 다야 지금 수예배 감도 잘이야. 류도 잘라. 야 풍부 시 때는 수기 풍부네. 봐. 아니 풍부 맛은 셔야 돼. 어다데 남시 남시 다 가서 우리 그게 남시기 땡치 통액이 깬 촉에 참라 남시 숙tuk으로 봐. 배는 가는 데 다도 세미 뱀부 인댕에기 배는 지금 도다. 다 신도 주체 세미 뱀부리 대주 좀시 뒤처럼 간 레윤데 만주 셈댕기 류기 뒤처럼 좀시 집어래도 봐. 따고 뒤처럼기 찍을 뒤체 근데 뒤도 자네 아니 찍디 남시기 땐도 rum행기 뭐부터 차이도 자네 아니 다른 남시 슈다 남시기 땐도 미루어지는 여댕이 리디디기 셈에 뱀비처럼 들어야지 숨시 뒤처럼 간 치면 찍어래자 자아들도 봐 자아들의 인도 다들 민수잖아요. 풍부가 없지. 민도수는 차교는 계시주는 좋은 줄스. 아니 민수 계시 주지. 계시 주를 때네 니 러버양도 좋은 줄스. 러버양도 그래서는 민도수도 전제를 때네 겨 권하데스. 러버스르도 유 용수 쥐어봐. 다 나 유를 챈네. 데이터네 유 용수 쥐어봤으니까. 유를 랩봐. 랩봐달래야 숙진 풍부도 돼야지 턱을 랩봤어. 더야 유대를 랩봤지. 예, 턱을 랩봐. 다 숙진 뭐 이게 아니 셰베 등이 이부터 잘라. 라닥 시그르바 신지 송도와 저 다디 시글라닥 뒤드르바 신지 럽두다 시감 민러 통해지 술로 도움하고 셰베르 인자 술 도움도 와 수젠디디 술 도그르바 거 토제 인자 술 도그르바 자다 레걸 니셰 민수 니수체 민디디 시글라닥 그래봐 숙디 톡베르바 저님 아다 다 진짜기 레버 용단도 그래서 그러나 다 달긴 잡는 미기 셔버도 차잖아 달긴 미와 미보숙 미긴 숙 담아다긴 셔버트만 가서 셔버 담아다 가마디기 셔버 가마디기 가서 우리 숨진 미시티하게 담아다기 자용도 다 숨진 미시디 숨진버디야디 미부디체 봐 디 딱진디 미공부체 세리는 어디야디 담아다기체 뜻들이 미도 숙도 전시사도 담아다기지 시방 가면 균들 때문에 용돼야지 다전에 때는 겨우 권한돼 있어. 대들 미장 숙사디 미그점도 민레샤. 대가도 대인나가도 민수니스의 민디. 민르바. 대들 민다 숙로 때네스 넘버십 겨운 주스. 야. 대들 미장 숙 때네 미기나 Minta suuletin numbership 교육스 전다 되게 안 돼. 버티 미기다 수다 numbership 수분도 봐 가면 되는 레보 대송샤
So next, in verse number 2, it mentions once consciousness enters, name and form come to be. So then, with regard to name and form, this is the fourth link in the dependent origination, and the form here refers to the physical body that we have, the faculties and so forth, and then the name actually is out of the 5 aggregates, the other 4 aggregates are collectively termed as name, or the basis of name. And when you talk about the formless realms, of course, there is no form as such, the body as such, but they have the 4 aggregates, on the basis of which a formless being is designated. And so, but then the main, the primary factor for the formless beings is all that of consciousness as well. Whereas if once you take rebirth in a form realm or the desire realm, then you have the 5 aggregates. On top of the physical, you have the other 4. The other 4 are those of the consciousness aggregate, the feeling, discrimination, and then compositional factors. So you have 5 aggregates in the physical world. And now, within the physical world, if you check what can give rise to consciousness or not, or for example, if to take rebirth, for example, what factors can give rise to consciousness, so that consciousness can actually, what kind of conditions, when they are complete, can actually a consciousness enter into it? And regarding this, if you look into the very subtle elements which make up, for example, the physical world, like the rocks and soil and so forth, if you break them down and go to the very subtle level of those elements, then of course the elements that make up those the subtle levels of the subtle elements which make up the rocks and so forth and our body are all same. But then, when certain particles get together, they become some kind of a support for consciousness, so that the consciousness can actually enter them, whereas others don't turn into that sort of condition. And therefore, you find mentioned here that once consciousness enters name and form, so this has to be understood in terms of the factors which can serve as a support for consciousness to enter. And then once name and form have developed, the 6 sense spheres come into being. So the 6 sense spheres, such as the eye sense sphere, or the faculty of eye, nose, ear, and so forth, including the mental faculty. And depending on the 6 spheres, contact comes into being. So contact here is that factor, that thing which is the convergence of, as it comes later, the convergence of the 3, I, form, and consciousness. This is contact. So when a faculty, when one faculty and an object and an immediate condition, as it's called, come together, that is called contact. And so here, to give for contact to happen, what happens is
you have to have a dominant factor, which is the faculty. For example, in the case of seeing something, you have the eye faculty, and then you have the focus or the object, which is the physical thing, and then there is also this immediately preceding factor, which is a previous moment of a mind, which can give rise to consciousness. And so, in other words, that is the factor which actually gives rise to the luminous and knowing agent, the consciousness. And so when these three come together, then you have that what is known as contact. And so with regard to the contact, you have those of the physical contact, such as which obstructs things. You cannot pass when you have some physical thing, they obstruct you from moving. Whereas and then another type of contact is also the contact of a name. So first, consciousness doesn't get obstructed by physical things, but it gets obstructed by that of the names and words. 다 녀월레바 시선 다바 녀월레바 ene kargode ene tawa 녀월레바 샤르드게 좀 뒤슈 녀월레바 다들게 녀월레바 시시도와 제니 다디 안다 디지털 가서 리서치 과야리샤 다 이게 다데 number sheba shujuna mingdo sune chakwan yurusa dati number sheba shune ngale da any kyawar da gewe tendre yongwa soji so da anda di tendre yanga juni kurim sungdan digi gaba ni jeje gaba chigdi da bele 가서 우리 그게 두딩기 더 풍부 디 용야디 계획 체벌이 있어봐 계획 용야디 시베텐지 디 애니 셀링 그 쇠던 용야 디디 체니 규징도 다 직송 봐 다 디마 송야디기 좀 거바 찍리야 청어치 송되지 다 망나 쳇숨 뇽나 쳇니사 다 쳇숨 거고도 제베이나 펜지 머리가 두지 규득 남시디디 쳇직체 되네 쳇 발바달이야 청마마데 머리가 왕게 레사니 규득 남시도 바자권이 여대베디 바자디 셀링 쇠덤이 시베텐드 두야체 다 셀렌게야 되라 초와체 레과체 계지체 민수체 디르고도와 디에들 때네 세바게야 람바게야 대수었더니 시베덴드도 챤다 당날 안다 펜지기 뚝딩기 뭐 팡여데바디 주지 셀렌이 쇠었더니 아니 주변에 걸라 깨야된다 것이 된듯이 디 요수버체 살수 다 겨숨시도 다 겨원 겨나 제들이야 제들소리 제대가리야 펜지기 숨부터다 되네니 세발 람바 시버 디르체 디슈데 계획된지 되네만 민수네 마셔 가지 디거버직도 와 그래서 그거 니체니 또 구름들이 송인 말이야 자 되네마 소여전도 세버주는 녀월래 나버시고 년린교나 램바브 시보군도 좋은 줄스 다 세바다 램바스 아니자로 더샤거긴 말이야 세바스르도 소알 착베 세바시 램바스르도 전에 소아 대화 가는 때는 용야 센디 원도 체니 시드 말한저도 숙저 지루르자 네베지 연대디들 때네 소아 대화 연구여 있는 전에 소아 대화 가는 때는 용야 유 애니 지
가서 류롱주 내면에서 드즈체 텐드니야 데솔라 착베 다 세바치글 렘베밍다 렌스는 로야티 그 겨지마들 링기에 이르잖아요 렘베밍다 다양 즉 세치명원도 전에 즉 세치면 에너지 다 가서 그랬구나 번호 무디고 된다기 세치매 다 된다고 삼다니 아니 지금 수준 뒤수 레야 된다기 렘바 다가는 시기 딱도 따에 따와디 땡도 땡니 정신기 딱다 현지 예배 타라 다도 줄어리 풍불의 전신에 다 여러스 전에 아니 가서 그게 군다겠다 당진 체도 깼네 체도 년에야 주체 아니 딱다 현지 땡도 등도가 어떤 집에다 딱다 딱도 따와 녀발래 봐 어떤 게 타네 다 년에 시부디 용그레스 년에 연을 렘바베 시버구도 중원 줄스 대달 셀링가 쇠때베 삼라 날 남시기 때문에야 그게 박자 거는 여대고 싸분 거 주로 여대버디 연습치마기야 누버 투신도 기변 내가 올라 시베 땡지신 러리 시베 사데 다 가도 레기 박자 싸분 드리실래야다 시베 땡지지 소리 시버구도 중원 줄스 개딩야를 내면은 좋은 주디 시민 줄스 시버대양 풍봉아 시벌레니 개원중 것이 다는 양현당 맹안되지 동해당 이미대다 주관은 대다 깨려주던 중 대다 동해 풍분이 멋있보도 중원줄 Then we are on verse 6. Conditioned by feeling is craving, it says. And so one craves because of feeling. And when one craves, there is grasping. The four kinds of grasping takes place. So regarding the grasping here, there the grasping at a view, grasping at desire, and then inappropriate. And then there is the appropriation or grasping at some kind of morality which you hold as frame, and then there is the grasping at so four of these. And then when with regard to the 12 links, the order in which it is given here, there are two reasons for giving it. It is said, one is to show the causal the causal chain of how the suffering, the suffering psychophysical aggregates are brought about because of the birth, and how that is brought about by their conception or becoming, and then how that is brought about by the craving and grasping, which actually reactivates the karma that you have collected or left imprint on your mind stream. So, and then the second reason is to show to show that how many lives it takes for the 12 links to complete a cycle.
And so, regarding this, it is said that if fast, then the 12 links are finished within 2 lifetimes. Which is to say that during the first life, you go through those of the ignorance, then the volition and consciousness, and then towards the end of your life, you go through those of the grasping and craving, and which then gives rise to the existence of becoming, and then the next life you go through the rest of the chains or the links, such as name and form and so forth. And then if it takes 3 lives, then the second chain, which is comprised of those that of the causal consciousness, on which the imprint is left, comes in the next life, and then the craving, grasping, and so forth happens, and then the others happen in the third life. Such as that of the birth, aging, and death happen in the next life, the third life. Yeah. And then verse number 7 says that when there is grasping, the becoming of the grasper thoroughly comes to be. And grasping or craving happens because of feeling. And then the grasping happens because of craving. So craving or grasping, with regard to this, there is grasping or appropriating of the things that give you pleasure, such as forms, sounds, and so forth. And then there is also the craving at other things, such as your desirable objects. And in terms of the next life, of course, even the non-Buddhist practitioners sometimes crave or grasp at their own practice of morality, and also they grasp at some kind of the view of self, atma or soul, and because of this view, what they do is, they through their grasping at the view of atma, they kind of intensify the innately happening called view of self.